We live in a gimmick of a world avanced by the prosperous image of modernism, a modernism that delivers rationality to humans to override the simplest human error. This rationality made us create machines. We observe Van Gogh on screens, but not on walls. Aristotle once prescribed technology as the object that provides us the values that nature couldn't, a means to go beyond nature, where nature was once God demanding absolute human submission. The vehement legacy continued, where we created extensions of ourselves. Eyes turned into telescopes, legs turned into vehicles, and even our voices, as they gorged through the amplifiers, became extensions of technology and ourselves. These extensions emancipated our minds, but gave us a message that was embedded in every medium we came across. We never noticed the auto-amputation, or even the phantom limb syndrome that we were going through, and at the vortex sat the fear of severance from these extensions. They stood behind the glass that shielded them from the X-ray visions of the few. They are mannequins. They fall under the umbrella of ice cold medium. They are as cool as liquid nitrogen. When others might disagree, mannequins are in fact built in order to enframe on us and compel us to interact with them. When one stands in front of a shop window, gazing at the beauty that they think is art, there runs an idea inside the figure on the other side. Laka points out the mirror that this person faces, where they see their own reflection, is a permanent structure of subjectivity, a paradigm of an imaginary order. This order is making us believe and inspiring people every day on taking on to the appearances of these mannequins. So when you go into a shopping mall and you see a mannequin, which is the ideal body type, do you think that you feel inspired to buy something or purchase a clothing item based on that? Sometimes, but not always. So don't you think that they lack variation, and when you buy they sort of streamline your choices? Not the streamline our choices, they show us the various types that they're not putting the same clothes in the same in all the mannequins. Different clothes in all the mannequins, they show the variations, what type of clothes they have. Great, great. And what's your name? I am Ananya Paul. So it's basically, if we see the mannequins, we can see some very interesting clothes or whatever we can see. We cannot we need to find so many clothes, whatever we want. But if we see those mannequins, we can see actually what kind of clothes we want to buy or something out of box. So you mean that it sort of affects your opinion or your consumer choice in a way, right? Sometimes it does. Having been formed, the mannequins are utilized over the post-consumerist regulations, discarding the brand value of the information owing to it. With the enhancing magnitude of extensive supra attire,
creators of these extensions live in a rather featureless city, the gadget-filled houses where men are constantly battling with themselves to earn a societal position. আপনি গত 15 বছর ধরে এখানে কাজ করছেন, এরকম ম্যানিকুইন তৈরি করছেন। আপনি কি ধরনের চেঞ্জ লক্ষ্য করেছেন, কি ধরনের পরিবর্তন, অর্থাৎ গঠনে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? ম্যানিকুইনের এই যে গঠন, ম্যানিকুইনের গঠন হচ্ছে আমাদের 35 ইঞ্চি চেস্ট হয় ম্যানিকুইনের সাইজ। এবারে ওয়েস্টার্নের মালের সেটা অনেক কমে যায়, সেটা 30 ইঞ্চি 28 ইঞ্চি এরকম ওয়েস্টার্ন মাল, পাতলা স্লিম ফিগার। কিন্তু এই মুখের পরিবর্তন কীরকম লক্ষ্য করছেন? আগে তো এরকম বোধহয় চোখ মুখওয়ালা খুব বেশি ছিল না, মোটামুটি একটা শুধু মাথা থাকতো। মোটামুটি না না, সে তো ভ্যারাইটিস, বাইরের মাল ভ্যারাইটিস বেরোয়। শুধু যে স্কেলিটনটা দেখবেন আজকালকার মাল বেরিয়েছে মার্কেটে। হ্যাঁ, আবার দেখবেন যে অনেক সময় চোখ নাক মুখ নেই, রোবট, ওকে বলবে রোবটটাই তো বাইরে ওখানে। আর এই মানে আপনাদের এই যে ম্যানিকুইনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেশি ম্যানিকুইন আসে? মেল ম্যানিকুইন না ফিমেল ম্যানিকুইন? অর্ডার কোনটা বেশি আসে? মেল, এই ফিমেল। সবসময় ফিমেল ম্যানিকুইন বেশি আসে। কালোর ওপর কিছু হয় না, মানে সবই কি, মানে সবাইকে দেখা যায় যে কালো কালার চায় সেই কালার, মোটামুটি অধিকাংশই চায় সাদা ম্যানিকুইন হোক না স্কিন কালার। And what is the relation between the human thing and mannequin? Nowadays the dresses are being created in such a manner to suit that mannequin, and the people are being forced or compelled to create their body in such a manner so that they become mannequin. They are prone to become mannequin. না, তোমাদের হিস্ট্রিগুলো একটু বলি। এগুলো হচ্ছে গিয়ে ড্রেস ফর্ম। আমাদের দেশে হয়নি, বাট all advanced countries like US and UK, they are the pioneers. 1951 first study on human body করা হয়েছিল। They measured certain number of people. আমি ইউকেটা বেশি ভালো করে জানি। That time they measured 10,000 women and find out the average body measurements, and then they classified it. অনেক কিছু ব্যাপার আছে, হাইট কত, এর বাস্ট টু ওয়েস্ট রিলেশনশিপ কত, এটসেট্রা এটসেট্রা, and they came out with the measurement charts যে দেশে এই ধরনের লোক আছে, টল, মিডিয়াম, শর্ট, উইদিন মিডিয়াম ইউ হ্যাভ 34 বাস্ট and 36 hip, 34 bust and 34 hip, blah blah blah, অনেক কিছু। And according to that they came out with this form. এবার ওই সময় কী ছিল, এই ড্রেস ফর্মগুলো আজকালকার দিনে ইউজলেস। দাদা ওই সময় লোকেদের এই শেপটা পছন্দ ছিল বলেই ড্রেস ফর্মগুলো এরকম তৈরি হয়েছিল, বিকজ দ্য মেজারমেন্টস হ্যাজ বিন টেকেন অন দ্য human population who are wearing corset at the point of time, and obviously যারা ড্রেসমেকার ছিল তারা ওকে ওইভাবেই ভেবেছে, কারণ ওদের অ্যাকচুয়াল ওয়েস্টটা ভেবে তো লাভ নেই, কারণ ওরা যখন জামাকাপড়টা পরবে কর্সেটটা পরেই পরবে। তাই কর্সেট পরা অবস্থায় ওদের মেজারমেন্টটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাতে করে ওদের সাইজটা তৈরি হয়েছিল, অ্যান্ড দিস ওয়ান হ্যাজ বিন মেড দ্যাট ওয়ে। এখনকার দিনে লোকে কর্সেট পরে না, এখন এই প্রপোর্শনটা নেই এটা। এখনকার ওয়েস্ট এর চেয়ে অন্তত 6 ইঞ্চি বেড়ে গেছে অ্যাটলিস্ট, ইফ নট 8 ইঞ্চ 9 ইঞ্চ। দেন আর দোকানে যে ম্যানিকুইনগুলো ইউজ হয় দে আর মাচ থিনার, দে হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ দ্য বডি প্রপোর্শন। দ্যাট ইজ সিম্পলি বিকজ ওদের দোকানে পড়াতে গেলে আজ একটা ছোটো গার্মেন্ট এলেও পরে দেখাতে হবে, বড়ো গার্মেন্ট এলেও পরে দেখাতে হবে। ছোটো গার্মেন্ট এলে স্টিচ করে গেল, বড়ো গার্মেন্ট যে এলো ওরা পেছন দিকে ক্লিপ ক্লিপ লাগিয়ে টাইট ফাইট করে সব ফ্রন্ট পোর্শন যাতে দেখতে সুন্দর হয় ওরা ওইভাবে ওটাকে ডিসপ্লে করছে। These sizes are being determined by the media and media conglomerates. In various films, they are using actresses. This body form of actresses should be displayed. And observing this, the mannequin framers or the mannequin traders are creating the mannequin to suit the dresses of men. Aren't they creating the size? Aren't they determining the size? If you are coming to NIFT or to any other garment manufacturer, তাদের রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইফ ইউ আর গোয়িং টু এ শপ, ওদের রিকোয়ারমেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট। শপে ম্যানিকুইন ইউজ হয় ফর ডিসপ্লে পারপাস, সেখানে ম্যানিকুইনটার মেজারমেন্ট কী হলো না হলো দে ডোন্ট কেয়ার, একটা পাতলা কিছু হলেই হলো যার করে নামলাটা পরে দেখিয়ে দেবে। নাও ইফ ইউ গো টু গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার, দে নিড টু ডেভেলপ গার্মেন্ট which will fit a human being. So there the measurements plays a major role.
Mannequins, being the extension of human entities, certainly overrule the reality quotient of a post-consumerist market, which in turn acts as the fillip in technological outburst. The empirical discourse has been used as a discursive meta-narrative which deliberately negates the showcasing identity of the figurines. Our acceptance will be full of regrets. Our knowledge is already acquiring a dictated dimension, and we are not picking up the stones to throw